أهلا دكتور. الريبورتر حيكون حول pain on day square testing of biomaterials used for total joint replacement. The iTotal G2 Cruciate Retaining Total Knee Replacement System is a patient-specific tri-compartmental knee replacement system composed of personalized implants and disposable instrumentation. The product design incorporates a bone-preserving approach for the treatment of severe pain and/or disability of a knee damaged by osteoarthritis or trauma. By utilizing proprietary iFit image-to-implant technology and data from a patient's CT scan, implants are personalized for each patient. This personalized approach enables a fit so precise that it virtually eliminates the sizing compromises common with traditional total knee replacements. The implant is designed to restore the natural articulating geometry of the knee. The accompanying patient-specific disposable iJig instrumentation is employed in the following 5 steps: distal femoral resection, tibial resection, femoral preparation, tibial preparation, final trialing and cementing implants. Every iTotal G2 system ships with a set of iView patient-specific planning images. The iView images provide patient-specific tibial and femoral resection values, iJig placement, and final implant positioning information. Step 1. Distal femoral resection. Position the patient on an operating table with the leg resting on a foot support at approximately 90 degrees of flexion. After a straight midline skin incision, prepare a medial parapatellar arthrotomy. Place the positioning iJig F1 on the femur so it finds its natural conforming location. This iJig is designed to reference osteophytes and will secure firmly onto the femur. The anterior stylus will reference the anterior cortex. The femoral iJigs have been designed to fit over 3 millimeters of cartilage. There may be some space between the iJig and femur where there has been cartilage loss. Using the coring tool, core through the 2 distal holes of the F1 iJig down to subchondral bone. Remove the F1 iJig. Using a curette or rongeur, remove any residual cartilage within the cored holes. Attach the alignment iJig F2 to the captured distal resection iJig F3C. Ensure the distal resection key iJig F3A is properly positioned within the F3C iJig to the 0 position. Place the iJig assembly onto the femur. The 2 round protrusions on the undersurface of F2 should seat into the cartilage voids created by the coring tool. Drill through the anterior parallel pinholes of F3C and insert 2 Steinmann pins. Then drill and place a Steinmann pin into at least 1 or more of the cross pinholes of F3C using the 3 mm drill bit. Next, drill through the 2 distal holes of F2. These holes will be used later as reference for the rotation of the AP resection iJig F4. Remove the F2 iJig by squeezing the release tabs on F2. If an additional 2 mm of bone needs to be resected from the distal femur, slide the key so that +2 is visible in the viewing window before making the distal resection. If a more conservative distal femoral cut is desired, slide the key so that the -2 is visible in the viewing window before making the distal resection. The F3C iJig has a patient-specific surface that extends over the trochlea and may or may not have a step cut depending on which option preserves the most bone. If a step cut is present, use a reciprocating saw blade along the step to complete the cut. Next, use the oscillating saw blade to complete the distal medial and lateral resections. Make sure that the saw blade is at a slight angle when inserting it into the captured slot. The saw blade must touch bone prior to the initiation of the saw blade. Remove the F3C iJig. Place the extension spacer block T2 onto the cut distal femur to confirm the cuts are planar. If T2 does not sit flat, revisit the cuts as needed. Step 2. Tibial resection. There are 2 tibial resection iJigs that are provided in the set. The T1 5-degree iJig has a fixed 5-degree tibial slope, while the other T1 has a patient-specific tibial slope, ranging from 5 to 10 degrees and is indicated on the iJig. The tibial resection iJigs have 2 projections that match the subchondral bone surface of the anterior tibial plateau.
With the leg in flexion, place the desired T1 tibial I-jig onto the tibia and mark the boundaries of the projections with a surgical marker. Remove the T1 I-jig. Using a scalpel or curette, remove any residual cartilage or tissue within the marked lines. Next, place T1 back into position on the tibia and verify alignment by attaching an alignment rod. The alignment rod should point distally to the center of the malleoli, and it should be in line with the tibial mechanical axis in the coronal plane, as well as parallel to the tibial mechanical axis in the sagittal plane. Once T1 is in proper alignment, drill and pin T1 into place through the 2 parallel holes and the cross pin hole. Complete the tibial resection while taking care to preserve the posterior cruciate ligament. There are +2 and -2 options for the tibial resection on the tibial recut I-jigs. If an additional 2 mm of bone needs to be resected, use the +2 pinhole position. If a more conservative tibial resection is desired, use the -2 pinhole position. Step 3. Femoral preparation. Remove all peripheral tibial and femoral osteophytes. With the knee in extension, place the extension spacer I-jig T2 between the cut distal femur and the cut proximal tibia. Assess the knee for appropriate balance by applying varus and valgus stress. The joint space should open approximately 1 to 2 mm medially and laterally. Attach an alignment rod to the anterior hole on T2, pointing proximally towards the femoral head, and an alignment rod to the posterior hole, pointing distally towards the center of the malleoli, and assess the coronal alignment of the knee. Confirm full extension. Bring the knee into 95 degrees of flexion, and then place the flexion spacer I-jig T3 onto the cut proximal tibia. The condyles should sit posteriorly on T3. Assess the knee for appropriate balance by applying a varus and valgus stress. 2 mm and 3 mm shims are provided in case of posterior condylar cartilage loss. If the knee is appropriately balanced and aligned, proceed to final femoral preparation. If the knee is tight in extension and flexion, resect an additional 2 mm from the tibia. If the knee is tight in extension and balanced in flexion, resect an additional 2 mm from the distal femur. If the knee is tight in flexion and balanced in extension, check for any osteophytes that may be impinging on the PCL. Then consider adding slope to the proximal tibia and/or recess or lengthen the PCL. Place 2 Steinmann pins into the previously marked holes on the distal femur. Slide the AP resection I-jig F4 over the Steinmann pins to sit flush against the surface of the cut distal femur. The medial side of the I-jig will match the medial profile of the cut distal femur. Confirm that F4 does not overhang the cut distal femur medially or laterally and is centered on the cut surface. The AP I-jig stylus F4A can be attached to F4 in order to verify proper placement of the I-jig. Use the angel wing to confirm the anterior resection will not notch the femur. Up to 5 degrees of external rotation may be added by rotating F4 around the medial pin. Once proper placement and rotation is achieved, drill and pin at least 2 cross pins into F4 for additional stabilization. Remove the initial 2 Steinmann pins that were used for rotational placement. Proceed with the anterior and posterior femoral resections, followed by the anterior chamfer resection. Next, drill the 2 implant lug holes using the 8 mm femoral drill bit. Remove the 2 cross pins and the F4 I-jig. Place the chamfer I-jig F5 onto the distal femur so the pegs fit into the previously drilled lug holes. Impact the guide securely into place by using a mallet on the impaction surface. Complete the open chamfer resection first, followed by the closed chamfer resection. The I-jig can be stabilized using the handles on the medial and lateral edges or the anterior cross-pin holes. Assemble the impactor head to the impactor handle by connecting the 2 pieces at the mating surfaces. Then connect the femoral impactor I-jig onto the assembly. Place the femoral trial onto the femur and impact into place. Remove any remaining osteophytes or bone in the transition area between the femoral trial and the posterior condyles. This is important for achieving increased flexion. Step 4. Tibial preparation. Confirm peripheral tibial osteophytes have been removed and place the tibial preparation I-jig T4 onto the cut proximal tibial surface. Multiple thicknesses of the T4 I-jig are provided that are equivalent to the thickness of the tibial tray
plus the thickness of the poly inserts. The T4I jig has the same profile as the tibial tray and should be positioned for optimal plateau coverage while keeping the posterolateral corner of the proximal tibia. Confirm alignment by attaching the alignment rod adapter A1 to the handle of T4 and snap an alignment rod onto A1. In the coronal view, verify that the alignment rod is parallel to the mechanical axis. In the sagittal view, the alignment rod will be perpendicular to the tibial slope. Bring the joint through a range of motion and assess balance and ligament tensioning using the selected T4I jig. If the knee is properly balanced, pin the tibial template in place using the tack pins. Place the tibial preparation drill tower T4A onto the selected T4I jig and be sure that the drill tower sits flush for the proper drill angle and depth. Drill the stem hole through T4 down to the physical stop. The size of the stem drill bit and keel punch is indicated on the handle of the T4I jig and on the eye view. Remove the drill tower and attach the corresponding size keel punch onto the impactor handle and turn clockwise to lock into place. Impact through the keel slot on T4 using a mallet down to the physical stop. Remove the pins and the T4I jig. Step 5. Trialing and cementing implants. Thoroughly wash and dry the bone prior to applying cement. Apply a layer of cement to the cut surface of the tibia and to the tibial tray with less cement posteriorly. Assemble the impactor head onto the impactor handle and connect the tibial impactor tip onto the assembly. Impact the tibial tray. Remove any residually extruded cement from around the implant with consideration for any cement that may have extruded posteriorly. Insert the alateral trial insert first, and then the 6 mm medial trial insert. Additional trial inserts are provided with the system for proper balancing of the knee as needed. The alateral insert measures 6 mm plus the distal femoral implant offset. The B and C trials increase by 1 mm in thickness respectively. The distal femoral implant offset value is provided with the iView patient-specific planning images. Assemble the femoral impactor tip onto the impactor assembly. Next, place the femoral trial on the femur and impact into place. Evaluate kinematics and ligament balancing throughout the range of motion. Use thicker medial or lateral trial inserts if needed to achieve desired balance and alignment. In the event soft tissue balance or joint alignment cannot be achieved, ligament balancing using standard soft tissue releases may be considered. Remove the femoral trial and both trial inserts. Align and slide the lateral poly insert into the tibial tray to engage the tray's lateral posterior locking mechanism. Verify the profile of the poly insert is directly on top of the profile of the tray. Make sure that the profile of the insert is not overhanging the profile of the tibial tray. Impacting an insert that is improperly placed on the tibial tray may damage the locking mechanism of the insert. Assemble the poly impactor tip onto the impactor handle. Place the impactor tip onto the anterior surface of the poly. Impact the poly insert back and into place in the posterior direction. Once properly in place, the insert will be at a 3 to 5 degree angle to the tibial tray and with no more than a 2 to 3 mm gap anteriorly. Next, tap the poly insert down. A snap sensation should be felt as the poly locks into place. Repeat the same impaction process for the medial poly insert. Visually confirm that the poly inserts are locked into place. There should be no gapping between the poly inserts and the tibial tray. Apply a layer of cement to the femoral bone while taking care not to apply cement to the posterior condyles. Then add a layer of cement to the femoral implant, applying less cement posteriorly to prevent posterior cement extrusion. Assemble the femoral impactor eye jig onto the impactor head and impactor handle. Impact the femoral implant. Remove any residually extruded cement from around the implant. After implantation of the iTotal G2 system is complete, closure is performed in layers according to standard protocol. هشاشة العظام هي مرض مفصلي ناتج عن تدهور الغضاريف في الكتف والورك والركبة، مما يؤدي إلى طحن العظام والضعف الوظيفي والألم. للتخلص من هذا الألم
تضع TGR من تركيبات للمواد الحيوية مثل معدن على معدن، والسيراميك على سيراميك، والسيراميك على بوليمر، ولكن الأكثر شيوعا هو معدن على بوليمر. يمكن تصنيع المكونات المعدنية من سبائك الكوبالت كروم أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو سبائك التيتانيوم. وعادة ما يتم تصنيع أجزاء السيراميك من الألومنيوم اللي هي البوليمر المستخدم في الغالب عبارة عن بوليمر إيثيلين عالي الوزن الجزيئي. وغالبا ما يستخدمون الباحثين أجهزة اختبار ارتداد الدبوس على القرص BOD، وهي تكون سهلة الاستخدام وغير مكلفة نسبيا. يتم إجراء اختبار التآكل باستخدام البروتوكولات المعمول بها للمواد الحيوية TGR الأكثر شيوعا، وهي UHMWBE. يتم تصنيع المسامير الأسطوانية وتكون مبللة مسبقا، ودبابيس والأقراص الدائرية من UHMWBE. يتم تثبيت كل المسامير والأقراص في جهاز اختبار ارتداء BOD، ويتم تطبيق إجهاد التلامس لعدد معين من الدورات، ثم إزالة المسامير، وبعدها تستخدم الحركة النسبية الدورية لتحليل BOD. Materials and Tools List: Fixture mounting plate, acrylic plate, food hood, microbalance, BOD ware, tester and computer software, profilometer, no contact or contact types, scanning electron microscope, silicon sealant, temperature control unit, test lubricants, test paint and discs. Specimen preparation. Step 1: نحدد عدد المجموعات والعينات. نحدد عدد مجموعات الاختبار، عدد العينات اللي هو المسامير والأقراص المطلوبة لكل مجموعة. ولتصنيع المسامير يكون دبوس بوليمر لتقليد سطح UHMWBE، المفصلي TGR، قضيب أسطواني طويل من الدرجة الطبية UHMWBE، يتم أو لا يتم تشعيعه بأشعة جاما. نستخدم منشار شريطي لقطع القضيب إلى شرائح، ومخرطة لتقليل السطح الخارجي إلى قطر 2E10 ملم، واستخدام المنشار الشريطي لتقطيع القضيب إلى شرائح بطول من 12 إلى 13 ملم، وآلة طحن أو مخرطة لجعل النهايات مسطحة بمتوسط خشونة السطح. لتصنيع الأقراص نعد قرص معدني لتقليد سطح الكوبالت كروم المفصلي TGR. نعد لوح الكوبالت كروم من الدرجة الطبية بسمك 2 إلى 10 ملم. نقطع قرص دائري باستخدام منشار شريطي معدني صناعي أو آلة طحن. نقلل خشونة الحافة الخارجية للقرص باستخدام عجلة طحن أو آلة طحن. نجهز الحافة الخارجية للقرص بقطر 30 إلى 100 ملم باستخدام المخرطة. ثم نعمل على السطح الرئيسي بالطحن الجاف ثم الطحن الرطب بورق حبيبات 1200 2400. يجب أن يكون السطح الناتج متوسط الخشونة. وبعدها نحضر زيت التشحيم في غطاء الدخان. نقوم بإعداد مادة التشحيم توالم مفصل الإنسان. نعد مصل دم بقري متوفر تجاريا مفلتر ومعقم ويكون غير مكمل بالحديد. نحفظه ثم نخففه بالماء خالي من الأيونات أو محلول الفوسفات الملحي إلى تركيز بروتين مصل الدم البقري من 20 إلى 72 غرام لتر لمنع نمو الميكروبات. ننقع الدبابيس مسبقا. نغمر كل دبوس بالكامل في دورق زجاجي يحتوي على 150 ملم من مواد التشحيم. نحتفظ بمواد التشحيم عند من 3 إلى 37 درجة مئوية بالتحكم بدرجة الحرارة.
يمكن للمسامير أن تعمل كعناصر تحكيم من خلال البقاء الدائم في مادة التشحيم، وهذا يقلل من امتصاص المسامير لسائل التحكيم أثناء اختبارات التآكل. قسم حمام التزليق الذي تم نقعه فيه مسبقا وننظفه. قياس المسامير باستخدام ميزان دقيق، ثم نقيس خشونة السطح لكل سطح دبوس باستخدام بروفيلوميتر غير ملامس. نكرر ذلك 3 مرات للحصول على وزن متوسط وخشونة سطحية متوسطة لكل دبوس، ثم نعيد الدبابيس إلى الحمام الخاص بها. Specimen Testing. نختار جهاز اختبار التآكل، ويجب أن يكون له حركة نسبية بين الدبوس والقرص الذي يولد تغييرا في اتجاه القرص، ويجب أن تكون الحركة متعددة الاتجاهات. تأمين المسامير. يدخل الدبوس عموديا على مستوى الحركة. تأمين الأقراص. يدخل كل قرص عموديا على مستوى الحركة في ماكينة مخصصة في غرفة اختبار لجهاز اختبار BOD. نضع سدادات بلاستيكية بحلقات في أي فتحات فارغة لمنع مادة التشحيم من التسرب أثناء اختبار التآكل، ونضع خطا من السيليكون المانعة للتسرب على طول الحواف الداخلية. يجب تكوين جهاز اختبار BOD يدويا بالكمبيوتر لكل مجموعة اختبار عن طريق اختبار المعلومات التي تمثل TGR. نقوم بإجراء الاختبار. نبدأ باختبار التآكل باستخدام المسامير والأقراص التي تلامسها. نوقف الاختبار بعد كل فاصل زمني، أي كل 25,000 إلى 500,000 دورة، ثم ننفذ المهام. مع جمع البيانات نسجل خصائص العينة قبل كل اختبار تآكل. نوثق المعلومة على المسامير والأقراص من الأبعاد وغيرها من المعلومات الأخرى. نسجل مجموعات الاختبار، نسجل نتائج التآكل، نسجل مميزات سطح التآكل، ونحصل على صور سطح تآكل الدبوس. Raw Data Analysis. Step 1. نحسب معاملات الارتباط خلال رسم بياني لجميع نتائج التآكل، ونتصور العلاقة المتبادلة. نحسب معاملات الارتباط R لكل خط. Step 2. إجراء مقارنات إحصائية، تحديد معايير الاختلاف الإحصائي إذا توافرت تنبؤات جيدة بالمتوسطات والانحرافات المعيارية. عدد العينات يمكن اختياره قبل الدراسات. Step 3. حساب القوى الإحصائية. وهسه results. Step 1. مجرد الانتهاء من جمع وتحاليل بيانات الاختبار، مهم القيام بتقديم النتائج. بعدها عرض النتائج التآكل. خلال كل فترة يجب إعطاء فقدان الوزن التراكمي ومتوسط الخشونة للسطح. Step 2. نعرض معدلات التآكل في الحالات المستقرة. وشكرا.